Hello students, today we are going to see some examples from problem set 2. Our first example is the example number 10 from problem set 2. That example is find the quadratic equation such that its roots are square of sum of the roots and the square of difference of roots of quadratic equation 2x square plus 2 in bracket p plus q bracket close into x plus p square plus q square equals to 0. Let us see the solution of that example. This is the quadratic equation which is given to us 2x square plus 2 in bracket p plus q into x plus p square plus q square equals to 0. By comparing that equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we can get values of ABC. Value of A is 2, coefficient of quadratic term. Value of B is 2 in bracket p plus q, and value of C is p square plus q square. Now we know that the relation between roots and its coefficient of quadratic equation, alpha plus beta equals to minus b upon a. So minus 2 in bracket p plus q upon value of a is 2, here 2 cancelled, so alpha plus beta equals to minus in bracket p plus q, number 1. Now second relation is alpha into beta equals to c upon a. Alpha into beta equals to value of c is p square plus q square upon value of a is 2. This is second equation. Now we have to find alpha minus beta. Here we already find value of alpha plus beta. Now we have to find alpha minus beta, so we can use identity to find alpha minus beta. That identity is alpha minus beta bracket square equals to alpha plus beta bracket square minus 4 alpha into beta. Now by putting value of alpha plus beta here, minus p plus q bracket square minus 4 into value of alpha into beta is p square plus q square upon 2. We can reduce it by 2. So here by squaring that number, negative p plus q bracket square is positive p plus q bracket square minus 2 in bracket p square plus q square alpha minus beta bracket square equals to, by expanding it, p square plus 2pq plus q square minus 2p square minus 2q square. So alpha minus beta bracket square equals to p square minus 2p square plus q square minus 2q square plus 2pq. Alpha minus beta bracket square equals to 2p square minus 1p square is minus p square, like terms, minus q square plus 2pq. So alpha minus beta bracket square equals to, we can
write it as minus p square plus 2pq minus q square. Alpha minus beta bracket square equals to, we can get negative as common, p square minus 2pq plus q square. Alpha minus beta bracket square equals to minus, this is perfect square, p minus q bracket square. Now the roots of required quadratic equation. First root equals to square of sum of roots of given quadratic equation. We know that the value of alpha plus beta is minus p plus q. So square of negative term is positive, p plus q bracket square. Now second root, alpha minus beta bracket square. We have already find value of alpha minus beta bracket square. That value is negative p minus q bracket square. Now for finding that quadratic equation, we should find sum of roots. First root, here first root and second root, sum of roots, first root p plus q bracket square plus in bracket minus p minus q bracket square. Expansion of p plus q bracket square is first term square plus 2 into first term into second term plus second term square plus in square bracket square of p minus q p square plus 2pq plus q square plus minus minus into bracket first term square minus 2 into first term into second term plus second term square. P square plus 2pq plus q square minus p square plus 2pq, negative sign multiply केल्यामुळे sign change, minus q square. Here p square cancel, q square cancel, plus 2pq plus 2pq is 4pq. Now product of roots. Equals to, first root is p plus q bracket square into second root is minus p plus p minus q bracket square plus into minus minus p plus q bracket square into p minus q bracket square. We can write it as p plus q into p minus q whole bracket square. It can be written as negative in bracket p square minus q square square bracket square. This is product of roots. Now the required quadratic equation. Equation is x square minus sum of roots into x plus
product of roots equals to 0. X square minus sum of roots is 4pq into x plus product of roots is minus p square minus q square bracket square equals to 0. X square minus 4pq x plus minus minus p square minus q square bracket square equals to 0. This is the required quadratic equation. Let us take another example. Example number 15, problem set 2. A tank is filled completely in 2 hours if both the taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? See the solution of that example. The tank is completely filled in 2 hours if both taps are open. म्हणजे दोन्ही टॅप जर ओपन असतील तर तो हौद भरण्यासाठी 2 तास लागतात. पण जर एकच टॅप जर ओपन असेल तर त्यांच्या दोघांमध्ये दोन्ही टॅपमध्ये कंपॅरिझन दिलंय. स्मॉलर टॅपला लार्जर टॅपपेक्षा 3 तास जास्त लागतात जर सेपरेटली ते एका टॅपनी जर टँक भरायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला मग पहिल्यांदी लेट द टाइम required for larger tap to fill tank alone be x hours. म्हणजे आपण कन्सिडर केले लार्जर टॅपला जर एकटीच लार्जर टॅप सुरू असेल तर टँक भरण्यासाठी x आवर्स एवढा टाइम लागतोय. Therefore time required for smaller tap be x plus 3 hours. आपल्याला माहिती स्मॉलर टॅपला 3 तास जास्त लागतात लार्जर टॅपपेक्षा सेपरेटली भरण्यासाठी. आता एक्झाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन मध्ये आहे. सपोज ही टँक आहे आणि एका टॅपला ही टँक भरण्यासाठी समजा 5 तास लागत असतील तर ह्या कामाचे 5 पार्ट्स झाले इक्वल 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स होतील. म्हणजे 5 तास लागत असतील तर पहिल्या तासामध्ये एवढा भाग कंप्लीट होईल, दुसऱ्या तासामध्ये एवढा होईल, तिसऱ्यामध्ये एवढा होईल, चौथ्यामध्ये एवढा आणि पाचव्यामध्ये एवढा, म्हणजे ती कंप्लीट काम होईल. मग अशा पद्धतीने जर आपण एका तासाचा जर विचार केला तर एका तासामध्ये ती टॅप 5 पार्ट्स पैकी एक पार्ट कंप्लीट करेल, म्हणजे 1/5 एवढा भाग कंप्लीट करेल. दुसऱ्या तासामध्ये 2/5 टोटल 2/5 म्हणजे 2 पार्ट्स कंप्लीट होतील. 3 तासामध्ये 3/5, 4 तासामध्ये 4/5 आणि 5 तासामध्ये 5/5 मीन्स 5 1 5 5 1 5 म्हणजे 1 कंप्लीट टँक फिल होईल. अशा पद्धतीने आपल्याला विचार करायचा आहे. तर मग समजा लार्जर टॅपला ती टँक कंप्लीटली भरण्यासाठी x आवर्स लागत असतील. Therefore the larger tap can fill 1/x part of tank in 1 hour and smaller tap can fill 1/x plus 3 part of tank in 1 hour. म्हणजे एका तासामध्ये
आता आत्ताच आपण पाहिलं त्यानुसार टोटल एवढे तास लागतात, पण एका तासामध्ये ते एवढा पार्ट टँकचा कंप्लीट भरील लार्जर टॅप, आणि स्मॉलर टॅप 1/x+3 पार्ट ऑफ टँक एका तासामध्ये कंप्लीट भरणार आहे. आणि मग आता दोन्ही टॅपनी जर बाय गिवन कंडिशन दोन्ही टॅप जर ॲट ए टाइम चालू जर ठेवल्या, बाय गिवन कंडिशन जर दोन्ही टॅप जर ॲट ए टाइम चालू जर ठेवल्या तर बघा 1/x+3 म्हणजे पहिली टँक एका तासात एवढं काम करते, दुसरी टॅप एका तासामध्ये एवढं टँक भरती. मग या दोन्ही जर ॲट ए टाइम चालू ठेवल्या तर दोघींना 2 तास लागत होते. 2 तासात म्हणजे एका तासात किती काम होणार आहे? 1/2. आता हे इक्वेशन तयार झाले. वी हॅव टू सॉल्व दॅट इक्वेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन x+3 plus x into 1 is x upon x into bracket x+3 equals to 1/2. Here 2x plus 3 upon x square plus 3x equals to 1/2. Now by cross multiplying, x square plus 3x equals to 2 in bracket 2x plus 3 x square plus 3x equals to 2 2s are 4x plus 2 3s are 6, x square plus 3x minus 4x minus 6 equals to 0. Now x square minus x minus 6 equals to 0. Now we can solve it by factorization method. Now factors are -6 into 1 is -6. प्रोडक्ट आपल्याला -6 आला पाहिजे आणि कोई ॲडिशन -1 येईल. असे दोन नंबर्स कोणते असतील बघा. 3 2s are 6, -3 plus 2 is -1. So we can split middle term as -3x plus 2x minus 6 equals to 0. X is getting common. X minus 3 plus 2 is getting common here. X minus 3 equals to 0. Now taking out that bracket common, x minus 3 into second bracket x plus 2 equals to 0. That means x minus 3 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. Now value of x is 3 or x equals to -2. This is invalid because to fill a tank there is no negative time. So time required for larger tap equals to x equals to 3 hours. And time required for smaller tap is equals to x plus 3 equals to 3 plus 3 equals to 6 hours.